The global economic crisis that is affecting so many nations has spread to Latin America. Ecuador, a country dependent on oil exports, is one of the hardest hit. Oil sales account for 40% of Ecuador's budget. Since 2008, the price of a barrel of Ecuadorian oil fell from $118 to a mere $30. I wanted to find out how the major town producing Ecuador's oil has been affected by the market crash, so I headed to the oil capital of Ecuador, a border town called Lago Agrio. I'm here to look for signs of the burgeoning economic crisis, but all I see are oil pipelines. I go to the governor of the province to find out if she's seen any evidence of the economic slowdown. Mi nombre es Nancy Morocho, actualmente desempeño el cargo de la gobernadora de la provincia de Sucumbíos. Sabe, nosotros dependemos, la economía de nuestro país es del sector petrolero, de la explotación petrolera. Claro, la crisis ha sido a nivel, no solamente a nivel mundial, pero a Sucumbíos. President Rafael Correa is predicting a $3.5 billion trade deficit for 2009 due to the drop in oil prices and a decrease in the amount of money sent home from Ecuadorians abroad. Adding to Ecuador's vulnerability is its currency. Ecuador doesn't print its own money. Instead, they use the US dollar. The week before I arrive in Lago Agrio, President Rafael Correa announced drastic import restrictions on everything from car parts and cell phones to perfume and produce. It's an attempt to prevent oil money from leaving Ecuador, but in Lago Agrio there is little evidence of the new trade barriers or even an economic downturn. Tony Roja, a longtime resident and city council member, shocked me when he told me the annual budget for this small town of 35,000 people. Los presupuestos para el Cantón Lago Agrio estamos hablando sobre los 30 millones de dólares anuales. While the taxis in Lago Agrio are nicer than the ones in Quito, the streets here don't exactly shout boomtown. In a town where it's hard to distinguish between a backfiring car and the gunshot of an assassin, it looks and sounds more like the Wild West. I ask my driver to show me around the city and explain. Yo llevo años viviendo aquí. Esta es la ciudad de Lago Agrio en la noche. Estamos ahorita, como ven, las calles destruidas. Estamos en la regeneración. One of the buildings that is not getting raised is the Black Gold Hotel. Roja tells me about this historic hotel and about how oil first came to the town. Cuando llegó mi papá acá, él hizo un hotel y se le puso el nombre Oro Negro porque justamente el oro negro era el que salía de acá del oriente. El Lago Agrio fue fundado en 1969, cuando esto era realmente una selva virgen. Con el boom de la explotación petrolera creció esta ciudad de Lago Agrio. De alguna otra manera hubo gran incidencia de mucha gente. 40 years ago, Lago Agrio was a jungle inhabited only by indigenous people. With the discovery of oil, the town grew as Ecuadorians from the south and Colombian refugees moved in seeking work at the petroleum companies. In the year 2000, after an economic collapse owed in part to a dramatic drop in oil prices, Ecuador adopted the US dollar as its currency. In the years after 2000, Ecuador saw huge waves of Colombian refugees entering the country. Estoy trabajando en Cali cuidando a una señora que estaba inválida, le había dado trombosis. En febrero del 2002 decidí venir por el cambio de moneda, ¿sí? O sea, por la dolarización. Porque el dólar, o sea, es superior al peso. Cuando hubo el dólar, ya la gente como que, o sea, trató de venirse bastante acá al Ecuador, incluyéndome yo también. But as the US dollar continues to lose value, workers' wages are suffering. O sea, económicamente me afecta bastante porque ya no puedo mandar a mi casa lo que mandaba antes, ¿sí? Anteriormente yo mandaba $400, eso me daban casi $1 millón de pesos. Y $1 millón de pesos en Colombia sí rinde. Pero ya ahorita con esto ya a uno le dan 800, 700, dependiendo porque allá también le cobran. Ecuadorians living abroad are sending home 22% less money than they did the previous year. Remittances are a major pillar of Ecuador's economy. Las divisas que entran por la emigración que hay a países como es España, Estados Unidos, Europa. Entonces eso también es una fuente de ingresos que genera recursos para esta ciudad.
The loss of this income has the danger of leading to an increased black market economy in this border town. With the conflict nearby in Colombia, there are numerous economic opportunities for people willing to skirt the law. I am Xavier Creache. I'm the head of UNHCR field office in Lago Agrio. Ecuadorians and Colombians living in such border communities are facing exactly the same situation. They are extremely vulnerable to enter in illegal activities, any kind of traffic, human trafficking, irregular groups, part of the conflict in Colombia, drugs, weapons, everything is possible. La ciudad donde hay contrabando, el gas, que se fuga mucho de aquí del Ecuador, porque en Colombia es muy caro el gas, bastante diferencia, entonces mucha gente contrabandea. El petróleo está enraizado debajo de la tierra y son venas de petróleo. Entonces estas venas día a día van disminuyendo. According to OPEC, Ecuador has reduced oil production by 33% in response to the drop in fuel prices, and Petroecuador is preparing to lay off 1,500 petroleum workers. Still, Roja remains optimistic about the future of this oil town. En estos 2 últimos años la ciudad se ha visto que ha cambiado mucho. Está ahorita la ciudad en un proceso de regeneración urbana de la ciudad y esto viene dando un realce. The question still remains, how long will a budget based on oil allow this process of renewal to continue?